bilioni 100 na zaidi ilichukuliwa kutoka system ya SHA. Auditor General ameweza kuzungumza. Sijui sasa rais uongo gani ingine utaongezea. SHA is not working because you as a person, President William Ruto, did irregular procurement, na wewe mwenyewe ulisimama ili wizara ikifanya hiyo kazi ili uwe beneficiary wewe mwenyewe. Basi kama wabunge tulikuja hapa ili kwanza tukemee namna ambayo National Cohesion and Integration Commission wanavyofanya kazi. Tumeona jana mumeweza kutoa statement yenu mkizungumzia aliyekuwa naibu wa rais ama naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, lakini kinachotushtua hamuwezi kuongea wakati Mheshimiwa Dan Wanyama anazungumzia jamii moja. Hamuwezi kuzungumza na kumwandikia statement ama kumuuliza wakati Mheshimiwa Kaluma anasema jamii yao itabadilishwa na jamii nyingine. Iko watu wengi wanazungumzia mambo ya jamii zao hamuoni, lakini wakati Mheshimiwa Rigathi Gachagua anazungumza kuhusu watu ambao wamefinyiliwa na serikali, watu ambao Mheshimiwa Rais anapanga kuwatoa kwa nafasi zao za kikatiba kama vile Martha Koome Chief Justice, hapo mnazungumza. NCIC ni mpaka mtoe orodha yenu na mseme vile ambavyo nyinyi hufanya kazi. Kwa nini muongeleshe Rigathi Gachagua na hamuwezi kuongelesha viongozi wengine ambao wako na matamshi ya kugawanya nchi kiasi cha kusema jamii moja itengwe kwa serikali hii ya William Ruto? Pia ni vizuri tuwaeleze kama kuna chochote mnataka kufanyia kiongozi yeyote, mharakishe sana. Lakini tutakuwa tukingojea watu wengi ambao wameweka matamshi tofauti kuhusu kugawanyisha nchi hii kwa misingi ya ukabila, wengine hata kwa dini. Mumeona hata wale wachache wa kutoka sehemu fulani walitaka hata kugawanya na kusema kwamba jamii za kutoka nje aliens waletwe Kenya na wako sawa sawa. Kwa hivyo NCIC sisi tunawaeleza, tunangoja tuone criteria watatumia, na hivi karibuni tutapeana majina ya watu wametolewa kazini kwa misingi ya kabila yao. Kwa wiki zingine 2 tutatoa hayo majina ndio watueleze, na tutawaandikia barua rasmi watueleze kwa nini hawazungumzi wakati watu wanalengwa kwa sababu ya misingi ya ukabila. Nikimalizia, leo ni dhahiri shahiri Mheshimiwa Rais na serikali yake na Wizara ya Afya wamekiuka katiba, wamehujumu idara ya afya na walifanya kutenda ambaye ilikuwa ina ukora ndani yake, haikuwa sawa sawa. Pia imeonekana bilioni 100 na zaidi ilichukuliwa kutoka system ya SHA. Auditor General ameweza kuzungumza. Sijui sasa rais uongo gani ingine utaongezea. SHA is not working because you as a person, President William Ruto, did irregular procurement, na wewe mwenyewe ulisimama ili wizara ikifanya hiyo kazi ili uwe beneficiary wewe mwenyewe. Sasa we are very surprised that today President will have anything to tell you. He's saying SHA will work, SHA will work. SHA is not working because President William Ruto oversaw irregular procurement from the Auditor General, as she has confirmed this morning. And number 2, the over 100 billion cannot be accounted for and was not part of the monies that have gone to treatment, and that money was swindled through a specific bank well known in Kenya. That teachers in this country sacrificed their medical allowance. Teachers must be given services commensurate to what they sacrifice as medical allowance. Let Teacher Service Commission also make sure that the health of the teacher is not compromised. Maana ugonjwa umekushika, uko na insurance inaitwa SHA na hakuna pesa. Now private hospitals and faith-based hospitals kama ya Father Tanui zote zimekataa mambo ya SHA. Hiyo wimbo ni tamu. Hiyo wimbo huwa naimba kama nimekunywa dawa. Hapa sioni dawa. Dawa tutapanga maneno. Hiyo wimbo inaimba hivi. SHA
SHA haifanyi. SHA haifanyi. Inaenda hivi. Hebu fuata. SHA haifanyi. SHA haifanyi. SHA haifanyi. No, let's come back. Inasema hata mimi ni kwa master, wewe unafuata mimi. Inasema SHA haifanyi. SHA haifanyi. SHA haifanyi. Mimi tulisema haifanyi. Shika, haya tushike sasa. Haya, tuweze SHA haifanyi. SHA haifanyi. SHA haifanyi. You can be a very good songwriter. You can be a good soloist, and you can do a lot by this. Samasia majimbo tulisema SHA haifanyi. Sasa haifanyi. Sasa wanataka watuambie kwa nini wanaibia Kenyans kwa kuchukua pesa. Yaani pesa kuingia kwa system inaenda haraka. Lakini pesa 1.104 billion. Yes. Yani it's like 1 year you are paying for a system 10 billion. 10 billion. Na unajua mheshimiwa 1 billion. Ukiacha tu kuhesabu shilingi 1, 2, 3. Moja kila 1 shilling. Unahesabu hiyo pesa for 33 years. Ndio 1 billion ikakwisha. Piga hesabu uone. 1 shilling 1 second. 1 shilling 1 second. 1 shilling 1 second. 33 years ndio 1 billion inakwisha. Miaka yenye Yesu alizaliwa akahubiri mpaka akakufa. 1 billion. Wamekula wanasema 104 billion. 104 billion. Alafu ulisikia jana nani anasema nani not the nini Cheriot. Watu walisemaje? Ati SHA imecollect 20 billion. Can we agree before this committee that we want to terminate that contract and what are going to be the consequences? Because we can't continue to allow people to enjoy proceeds of crime. Let's just declare this SHA and SHIF a criminal enterprise and we close it today and face the consequences in those courts of arbitration. What handicap do you have from your office, Madam OAG? What is this thing that stops you from making recommendations on what should be done? That is where the frustration of the people is. I mean, it is one thing to declare that the law has been broken. Why is it that your reports never say let's jail people? I don't understand. Like, we should be told that we need to pursue criminal proceedings against so and so and so and so. And then even for us, Honorable Chair, when we interact with these reports, I have been asked by Kenyans many times, so you come and you make noise in Parliament and you say, oh, this thing is bad. But in terms of real consequences, Kenyans are very frustrated, Honorable Chair. There are no real consequences. What else are we waiting for? Shouldn't we then be asking for administrative action, for people to be fired, for people to be investigated, for people to be arraigned in court? And those people are not just the people on the government of Kenya side, but including the system vendors. If there's a breach, then perhaps there are two parties to it. Parliament or the County Assembly debate and consider the report of the Auditor General and take appropriate action. So if we start from there, then we can agree that every institution has a role and mandate. We have issues that are raised on procurement of the healthcare information technology digitization system. And I have raised issues concerning the budget for the procurement, which was not in place. I have raised issues on uncompetitive procurement because there was utilization of the specially permitted procurement procedures. I have raised issues on the undefined scope of works regarding the installation of the system to the public health facilities because we do not yet have the total number of the health facilities that are targeted. But there's also an amount for training that is also in the public domain. We do not have the numbers because when you're making a budget, you already have a target. It can be a moving target when numbers rise, but at least you have a baseline that we want to train 3,000 people, so we need 7 billion, or we want to train 4,000 people, so we need 10 billion. So I've raised issues on that, and it's in the report.
I've raised issues on the payment arrangements, agreements, in terms of the rates that have been charged on the system. I've also raised issues on the unfavorable contract clauses with regard to moving forward. How will we ensure that the system works for Kenyans and is managed by Kenyans? The same issues that I've raised under the... Yeah, ningetaka tu pia kuongezea kwamba leo mnaona wale nurses wako nje wamegoma. Wako hapa nje ya bunge, na hii ni maneno tumeendelea kuona. Wafanyikazi katika idara ya afya hawalipi mishahara yao, na kila siku tunaokota mabilioni ya pesa kutoka kwa Wakenya kwa mambo ya SHA. Sasa ukweli imedhihirika. Tumejua ya kwamba hii kitu tangu mwanzo ilikuwa ukora ya kutoa pesa. Haukuwa mpango wa kusaidia Wakenya, ulikuwa mpango wa kusaidia wanabiashara wadogo wachache na watu wakubwa. Tumeambiwa kwa kila shilingi ambao Mkenya anatoa 2.5 inaenda kwa mifuko ya watu ambao hawajulikani. Yule mkubwa wa Auditor General amesema hakuna tenda ilifanywa, hakuna specifications ilifanywa, hakuna hata mtu anajua hii kitu ambayo ilinunua ya nini, ilinunua ya pesa ngapi. Na mimi ni mtaalamu wa mitambo. Mimi naona kama hii mtambo ya SHA kama ingeenda sana kwa pesa ingetumia labda bilioni 4. Kwa hivyo hii 104 billion, hii bilioni 100 iliongezwa ya wizi. Bilioni 4 labda ndizo zilikuwa zinahitajika tukue na mtambo ambao unafanya kazi. Na kwa sababu ya vile iko ufisadi mingi, hata hiyo pesa, hata wakati wameweka hiyo pesa yote mingi, bado unaona ile mtambo haifanyi kazi. Hospitali za kibinafsi zimejitoa, zimesema hazitaki hii maneno ya SHA. Wauguzi ndio hao wako barabarani. Na hii jambo tunaambiwa tutatengeneza. Ugonjwa uligoja lini? Kama mtu ni mgonjwa anataka kushughulikiwa wakati huu. Hatuwezi tukagoja mwaka moja ama miaka 2 tutengeneze mitambo. Watu wa Kenya wangapi watakuwa wamekufa kwa sababu wanaenda pale kutafuta huduma za matibabu na hawapati. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tungesema ishughulikiwe kwa haraka. Labda turudi ile NHIF. Hatujachelewa. NHIF had its own problems, but at least it was working. This glorified thing ambao tumeletewa, tumeambiwa sasa hii ndio itasaidia Wakenya, kumbe ilikuja ya kuwamaliza. Kwa hivyo kuna madeni ya NHIF, kuna hospitali ndogo mimi najua zingine, wengine wameanza kufunga kwa sababu hata ile madeni ilibakisha pale NHIF. Although there was a transition clause ya kusema madeni ya NHIF ichukuliwe na SHA, wale walikataa. Sasa small business wanaumia vile kwa idara ya afya. Small business wanaumia kila mahali kwa pending bills. Na ndio unaona economy yote ni kama kila kitu imesimama. Kwa hivyo sisi tunasema sijui tutagoja muda gani kurekebisha hii maneno inaendelea katika nchi. It won't happen. Nobody will be brought to book. But are we handicapped? No, we're not handicapped. As I said before, the role and the main role of the National Assembly is oversight, to bring to account people. So our colleagues should not tell us that this matter will go to the DCI. The DCI will not do anything. You expect the DCI to come and investigate the President of the Republic of Kenya? You expect the DPP to go and prosecute the President of the Republic of Kenya? It won't happen. It's bullshit. So what we must do is to do the right thing. Which is impeachment. Yeah. Everybody responsible for these enterprises must be called to account. Because Parliament can censure the Cabinet Secretary for Health because of the procedural manner in which the procurement regulations were violated, and the head of state who... But let me just have... Yes, you see, you had said. Look at the front page of the Standard. Yeah, the level of layering. The beneficiary in corporate law, this layering is indicative of fraud. Fraud of so high a magnitude that is beyond the comprehension of the DCI to undertake. But as I've said, in cases of this kind, details are unnecessary. Execution is the only option. You need to execute your mandate.
So our colleagues here in Parliament must take decisive action now. And you see, it's failure on their part that has prompted citizens to go to court helpless. Because whereas the people are domiciled with the ultimate sovereign, they have given it to the elected leaders to exercise in the interim, so that we're not left in an archaic situation where we take the law into our hands. Has it been done before? It's done in Korea every day. The other day they impeached the president. When the deputy president, who had been constituted acting president, failed to complete the impeachment of the president, they proceeded to impeach the acting president. You understand? So these questions must be asked. Answers must be given. And we are not interested in details. Okay, and you doubt the capacity of the Directorate of Criminal Investigations, so players within the criminal justice system. How about Parliament? Do you think it can exercise the impeachment power given to it by Katiba? They exercised this power not so long ago on the Deputy President. The Deputy President. On much less offenses. Much less offenses. What did he pilfer? What did he do? Other than being a clown? No. I mean, we need to be honest. Okay. And fundamentally, in fact, I was grappling. It took me 15 minutes to remember who was the minister for the time being in charge of public health. Because these are poodle puppies put in place to hide nefarious enterprises by the hyenas. This is a commercial enterprise. It's not social health. You understand? We need to be told what's happening. You see, the other day, and this has been the day-to-day activity of our former friends in Kenya Kwanza, and UDA in particular. Every Saturday, every Sunday, they're doing a fundraiser in a church to raise money. Look, when we struggled for independence, we ended independence from three things: illiteracy, poverty, and disease. We didn't want illiteracy from sin. No, sin must always be here. It will never depart from us. So we want you to raise funds to go and build schools, to raise funds to go and build hospitals. So when you tell us you have 5 million, 20 million for the building of churches, Ayub, I've never seen them come to your mosque and say, we'll raise 5 million for the building of this mosque. I mean, the gullibility of Christendom must come to an end because it's never experienced in Islam. Okay.